Halo shetani. Ile maombi nilikuomba uende huko Tanzania, kumbe ulifanya ukweli. Sasa umeenda huko ukaongea kwa mama, umechanganya watu huko Tanzania, mama amefunga watu kwa jela. Sasa hii Tanzania ikaliki bwana, shetani bwana. Uliingia huko lini? Ukasema uanze na president. Na hii mambo ya account ya polisi kuchukuliwa, nani uliongea aje na Wakenya ndio wakachukua hiyo account? Kwani inaonekana Watanzania wajasoma kuliko Wakenya. Tanzania iko nyuma. Sasa mimi nataka uende Uganda sasa, shetani. Kuunganisha Uganda na Tanzania wapigane. Na ile karibu waishe, wapigane, wauane, sisi tutakuja kuamua. Huyo Museveni, wapigane na Samia Suluhu. Alafu waambie wakuje Coastline Masters wanunue gari bure kabisa. When Mzee Jomo Kenyatta was asked to describe the 3 East African countries, that is Kenya, Uganda, Tanzania, he started by saying that Ugandans are like a sick person who cannot be able to do a lot for themselves, but he promised that once that person gets healed, he will claim his rights. And a Kenyan is like someone sleeping, and when they wake up, they will surely claim their rights. And then when he was describing Tanzania, our brothers and sisters across the border, he said that Tanzania is like a dead person. They will never rise up for their rights. And indeed, when your own daughter was arrested here, we made noise and she was released. But Bonnie arrested, you didn't speak. Rais marehemu Jomo Kenyatta wa Jamhuri ya Kenya kuna wakati alisema Waganda ni sawa na wagonjwa, wanaweza kupona muda wowote na wakadai haki zao. Umeelewa hiyo? Wakenya ni sawa na waliolala usingizi, muda wowote wanaweza kuamka na kudai haki zao. Muda wowote wanaweza wakaamka Wakenya wakadai haki zao. Ila Watanzania ni sawa na maiti, hawawezi kuamka milele kudai haki zao. Jomo Kenyatta. Ndivyo inavyoonekana tulivyo, hatudai haki. Watu wanapora mali zetu tu na hatuulizi, na tunasahau. Maendeleo hayawezi kuja kwa kusahau kuwekeza mali zetu ambazo kila mtu anabeba alivyoeleza. Nimeeleza kwenye gazeti la Mwanahalisi kwamba mawaziri wamekuwa matajiri kupindukia. You see this? This is East African Community Republic of Kenya passport. We changed from our previous passport, like this one here, to this. This should mean something to anyone within East African community. We started with Kenya, Uganda, and Tanzania. Now we have Rwanda, we have Burundi, we have Congo, Democratic Republic of Congo, we have South Sudan, we have Ethiopia, and I hear Somalia, they are on the way in. If this passport is East African, it should be respected and allow me to go anywhere within East Africa without a requirement for what? For visa. They should not even, all they need to see is my passport, put it through their system and see whether I'm a flight risk or I'm a wanted person by Interpol or something, and they allow me into their country. That's what this means. Again, this passport at the back of it, no, is it the back or just the introduction? Let me see. Where does it say? It is here.
It is the president of the country who see, this is what it says. These are to request and inquire in the name of the President of the Republic of Kenya, all those whom it may concern, to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford the bearer such assistance and protection as may be desired. Look at that, guys. You can read. That's what our passport says. This passport I carried in the name of the President of the Republic of Kenya, whatsoever that will be. Right now, it is Kasongo Kaongo, mtoto wa Sarah. It doesn't matter. Mudavadi, the Minister of Foreign Affairs, must defend this passport because he is the official representative of the President of the Republic of Kenya. Him going and speaking nonsense in front of the media and saying that watu wameenda kumisbehave kwa nchi ingine. I am a parent. He's a parent. A parent cannot deny their child, or when their child is in trouble, they shut their eyes. Unamalizana kwanza kumsaidia, mukirudi kwa nyumba, unamchuna, unamtandika viboko, unamwambia hiyo ni tabia ambayo ulienda kufanya, lakini umeshamtoa kwanza kwa shida. Lakini Mudavadi ni nani? He does not know what this document represents. Number 2, it is illegal. The first one I said, no one was supposed to be returned, deported, because they carry this passport. They are citizens of the East African community, for heaven's sake. Mother Karua, Mtunga, Hanifa, and everyone else. They belong to the East African community. They are citizens. 2, Boniface Mwangi was arrested. No. Abducted. Denied access to lawyer. Denied access to his family. Denied to be taken to the court for any offense he had committed within East African community jurisdiction. And afterwards, after torturing him, they dropped him off to some godforsaken border crossing point. May I say this? This is illegal, and the government of Kenya being kind to Suluhu is unacceptable. It is unacceptable for the government of Kenya to be silent and to treat Suluhu as a friend. Suluhu is a threat to East African community, member states, and community. We, the members of East African community, we demand respect from any president who represents this community. So you can't say you are a Tanzanian, you can't say you are a Kenyan, you can't say you are Rwandese. We are East African community citizens. And for Boniface Mwangi to be treated the way he was treated, it is unacceptable. And if it was in another country that follows the rule of law, Mudavadi would be home today. Either willingly, or the president should have requested him to resign or fire him. But Kenya ni wapi? They are celebrating. Sudi is celebrating. Farouk Kibet is bad-mouthing, speaking rubbish. Kila mtu anasema ho walienda blah. I am very sure Ruto, your goons, are the ones who arrested or abducted Boniface Mwangi. Probably they're the ones who tortured him, not Tanzanians. Same way you did to Kise Besigye. It's the same way Tanzania has done to one of us, Boniface Mwangi. We will not forget. We will not forget. What hivyo Sudi anasema ati wanaogopa kulose because wakilose watu watafungwa. Tutawafunga tu. This must be respected. And the president has put his words here. It should mean something. Thank you. Nataka niambie Mama Suluhu Hassan, when I'm summarizing, wewe ulituambia tusikuje kuharibu kwako. Wewe mwenyewe unajua kwa akili yako bwana ambao umeoleka kwake, wewe ni bibi wa 3. Wewe na sisi nani alikuja kuharibu ndoa ya mwingine?
Si wewe ulienda kuharibu ndoa ya mwingine huko? Wewe ni bibi watatu. Na bibi watatu sisi kama Wakenya hapa ananga heshima kwa jamii. First wife ndiye anakuanga na heshima. Wewe ulienda ukaharibu na umekalia mali yenye sio yako. Wewe Mama Suluhu Hassan, Watanzania na nyinyi ni wajinga sana. Mr. Speaker, sijaiona country. Hizi country mbili ni very useless. Pumbavu sana watu. Tanzania and Uganda. Wameshika Tundu Lissu, yule ambaye amewapigania. Nyinyi mmekataa kwenda kwa situ kuandamana, mnataka ati Wakenya tuwaongelelei. Mr. Speaker, hapa Uganda, Museveni ni mgonjwa mpaka damu haitembei. Anatembea na mipira kwa mwili. Amekatalia kwa uongozi. Bibi yake ndio makamu. Mtoto yake wa majeshi. Sijui nani wake interior. Shangazi yake Minister of Finance. Bibi yake dada ya bibi yake ndio mbadi wa huko. Tunajua fika kwamba wewe hukuchaguliwa na wananchi. Ilitokea bahati ya kuwa mwingine alipita mbele za haki, wewe ukapewa hii nafasi. Kwa hivyo wacha wananchi wakuchague kwa ile njia ambayo tunajua kuwa ni mwafaka, kama kweli wajiamini kuwa utapewa tena haya mamlaka. Lakini unapokwenda kutishia wananchi wako, kutishia wananchi jirani, ni kwamba wewe mwenyewe hujiamini. Na mama, watu waibisha. Sasa shuali Samia, Suluhu, sasa umetuingililia, umetushautia. Na kama mtu hangekufa ungekuwa president. Unanyoshilia kifo ya wenyewe. Unaringa na kiti ya marehemu. Mpaka utuambia ati tutakuja kuharibia na kwetu kushaharibika. Na amekuambia kwa kina nani kumeharibika? Kiti ni ya marehemu. Wewe hata unaitwa Suluhu, hauna suluhisho. Baka akaunti zenyu zimehakiwa, baka Airtel yenyu imehakiwa. Na unatuambia ati tunakuja kuvuruga kwenye kwa kina nani? Kwanza na aliwaambia uko ni kwenyu. Na ni kwetu tuliwagawia. Ni kwetu tumewagawia mmeringa. Paka akiondoka. Ndio hii sasa. Ndio hii result ya panya kutawala. Anyway, guys, hakini sasa CCTV za State House. Si hakini. Mtu unite. Jokes. One time. Hey, wapi wale watu wamekaliwa chapati na mumama? Simba babala. Wewe ni babalao huko TZ, si hapa Kenya. Pole 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 pole. Usiniambie pole, niambie huyo mama wenyu wa Tanzania sijaribu kucheza na sisi. Kwanza mko na nini mzuri huko Tanzania? Tanzania ya Mama Samia inang'ara ng'ara. Hizo kung'ara endo useme kwenyu, hata unajifanya hapa na hata mjasoma. Huwezi linganisha akili ya Tanzania na hapa Kenya. Why is that? Why? Sisi wa Kenya si watu kama Tanzania wajinga. What? Funka. Hawa Kenya hawa. Na wewe usitaje Kenya tena. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, What? wasije kutuharibia huku. Nyako sikia huyu eti hataki wa Kenya. Ati anasema she doesn't need Kenyans and without us. Sisi ndio tuko. Muambie. Wanatunusa mkundu. What did you say? Wanatunusa mkundu. Hapo wacha yao ilikulwa na pididi. Sema. Tunajitegemea. Sio lazima uende ukule matako ndio upate pesa. Toboa. Hawa kina Diamond anaenda huko anakula na pididi kwa matako. Wanarudi kwa inji yako. Jesus. Mimi nauliza Suluhu Hassan. What? Suluhu Hassan. Unaweza kuja kwa balcony wewe? Luchivia, labda hujui ni nani utapigia kura in 2027. Yes. Lakini ile kitu muhimu zaidi ni kwamba ujue yule mwenye hautapigia kura. Yes. Are we together? You may not know who you will vote for in 2027. Yes. But it is important to know who you will not vote for in 2027.
The best way for Kenyans to vote in 2027 is two ways. One, don't vote for anybody who did not deliver when it came to their manifesto. Number two, do not vote for anybody who had any previous corruption cases. For example, when it comes to Sakaja, the current Nairobi governor wants to run for a second term. Now, I will be damned if I vote for Sakaja considering just one part of the manifesto, which is roads. He said that he will fix roads and he will fix drainage and water will be distributed to different parts of Nairobi. He said this and he has not delivered. Nairobi to go 2025, we are almost at the half of the year and the roads are flooding insanely even if it rains just a little bit. So what logic would someone be using if they vote for Sakaja for the second time? What logic would somebody be using if they vote for Pasaris, who is definitely probably going to run again for Nairobi women rep, and she has not been proactive in talking about like femicide cases and protecting women, which is her job in parliament. If we just focus on those two things, not voting for anybody who had any corruption case and not voting for anybody who has messed up their manifesto, I feel like Kenyans will be really, really far. Instead of focusing on voting for somebody because of their tribe, because they paid you 200 shillings, because you are voting for them just so that they can remove somebody else and you hope that they are going to do something better, please, I think it's time that we remove ourselves from the situation. And also to the Kenyan youth, we are the majority. When you look at people who are 35 and under, we are the majority when it comes to the population. By 2027, let's say all of us will be adult status and all of us can get a voter's ID and actually vote. I am really, really, really encouraging people to register to vote when that time comes. Let's not vote for people because of any other reason except those two. Let's be logical this time, please. Like, our lives depend on it. 2027, at the tallying center at the ward level, we will have Gen Z representatives to count the votes and to announce the votes. Alafu tutaungana kama Gen Z, kama ni Nairobi County, kuna Gen Z wa kule Githurai, Gen Z wa Kangemi, atatuambia ni ngapi na tutajua ni votes ngapi za rais zimepigwa katika Nairobi County, na tutafanya hivyo katika Kakamega County, tutafanya hivyo katika Bungoma County. Hamna haja na magavana, MCA, mnataka zile za rais peke yake. Lazima rais ametuchosha bana, lazima akwende nyumbani. Kwani wewe utakubali upige kura mtu aibe? Wewe kama Mkenya mwenye unateseka as we speak now, utakubali uende upige kura 2027 alafu mtu achukue aongeze rais? Kwa sababu anatuambia kwamba hakuna rais ashawahi kuwa one term president. Sasa wanasema hata kama rais hatapita, watachukua kidogo kidogo kutoka kwa zile zetu waongeze rais apite. Kwani wewe kama Mkenya who are going through a very difficult times as we speak now, are you going to allow people to steal your elections? Kwani tutakuwa wajinga aina gani? Tutakuwa wajinga aina gani turuhusu watu waibe kura zetu yenye tumepiga na venye sisi tunateseka saa hii? Atuwaibe waongeze yule mwingine apate aingie kama rais. Kwani sisi tutakuwa wajinga aina gani? Si wajinga walisha Kenya. Sasa itakuwa aje mtu atuibie kura zetu? One time. Sasa nini? Ground. Atuongea. Sawa. Hivi venye nanawa hivi. Ndo nanawa Ruto. Nimenawa Ruto kabisa. Nimenawa Ruto. Ruto Kasongo nimekunawa. My people, unaingia kuiva alafu unaletewa one time kama chesa. Mulisema hamutaki kuchelewa in anything. Well, Kenyans, you never disappoint, and this is the reason as to why I just love my country, Kenya. Munakuanga macho na munakuanga sete in anything. Anyway, Aluta, the struggle continues. We have to drain the swamps. Ese yo moyo. Ruto must go. Ruto